اوكي، نحن وصلنا لعند the mechanism بعد ما شرحناها، بعد ما أخذنا كل هيدي الانفورميشن بآخر 2 sessions. Now I am ready to start the mechanism. The mechanism of translation. The mechanism of translation is more complicated than transcription, than replication. Replication في عندي واحد انزيم عم بيمشي على الستراند، اوكي، وبترانسكريبشن نفس الشيء وعم بصنع complementary. No, this is much different. أنا عندي رايبوسوم، عندي messenger RNA، عندي transfer RNA. بدي أشوف كيف عم بيجتمعوا مع بعض لحتى يعطوني بروتين. So, the translation process starts with initiation. The word initiate means to start. It is the beginning of translation. And تنتهي بشيء اسمه termination. So it starts with the initiation to terminate يعني to end. And in the middle we have the elongation. إذا بتتذكروا أنا قلت لكم messenger RNA في عنده AUG start codon، في عنده stop. بالinitiation بدها تتعرف على AUG. بالelongation بدها تترجم هالسيكونس اللي بالنص. بالtermination بدها تعرف على stop codon to end the translation process. Let's start with initiation. The large ribosomal subunit and the small ribosomal subunit, they unite together. ببلشوا يمشوا على، يعني بيجتمعوا مع بعض، بصيروا يمشوا على المسنجر RNA looking for the first AUG. Again with initiation, the large and the small ribosomal subunit رح يسكروا على بعض، اوكي، والمسنجر RNA يكون بالنص بيناتهم، and the ribosome will move to look for the first AUG. شو بيصير عنا؟ مجرد ما لقت ال AUG أول AUG، احنا بنعرف إنه الرايبوزوم عندها غرفتين، عندها غرفة هي ال P site وعندها ال A site. So أول غرفة بتكون على ال AUG بهيدا الشكل. The transfer RNA بعدنا بالinitiation that is specific for AUG. بس نقول specific لل AUG يعني هيدا ال transfer RNA عنده anticodon UAC will come and bind to the codon ال AUG in the P site بال P site carrying حامل معه the amino acid methionine. هيدي من التيبل أخذتها ال AUG، okay, quotes from the table to methionine. You can see that in the figure down. This figure is taken from the book page 69. لا مش 69 قبل 69. هلا بنشوف أي صفحة بدرس translation بactivity 4. So we have the small and the large ribosomal subunits, they unite together. The messenger RNA is in between them. As you can see, the ribosome will move along the messenger RNA looking for the first AUG. Looking for the first AUG. The AUG أو الريبوسوم هتعمل situation where the AUG رح تكون facing the P site. The AUG will be facing the P site. So this is the P site, this is the A site. The transfer RNA that is specific for AUG هيجي يعمل bind بال P site. Okay? It will be having an anticodon UAC. It will be carrying the amino acid methionine, MET. Is it clear? Yes. Okay. The second step is elongation.
just 1 second. The second step is elongation. As you can see in the figure, elongation رح يكون made up of two steps. جواتها في two steps. اوكي. أول step حتكون هون. تاني step حنشوفها هون. خلينا نشوف بأول step. تاني كودون يلي هو in this case AGA. ال AGA بيكون facing the A site. حيجي second transfer RNA اللي هو specific للsecond codon عنده anti-codon as you can see UCU حامل معه عراسه من فوق the amino acid arginine. It will come and bind on the second codon. So this is the first codon, the start codon. This is the second codon. هلا حيصير في عنا formation between these two amino acids. Formation of a peptide bond. هو اتنين amino acid لحد بعض حينجمعوا ب peptide bond. I will repeat again. عنا كان ال A site is empty. The second transfer RNA that is having second transfer RNA يلي عنده anticodon UCU يلي هو complementary لل AGA. أكيد بالتابل the AGA gives the arginine. يعني المسنجر RNA هي اللي بتعطي الأمينو أسيد هون. أوكي مش بتطلع على الأنتيكودون. It will come and bind in the A site. Now I have the A site is occupied and the P site is occupied. So there is formation of a peptide bond between the two amino acids. Is it clear? Yes. Okay. هلا الغرفتين معبيين. هلا الرايبوسوم بدها تمشي لحتى تكفي. أنا لقطت هون البيبتايد بوند أو انعملت البيبتايد بوند here حتى ألقط هيدا الأمينو أسيد. لأنه هلا بدي أتخلى عن هيدا الترانسفير ار ان اي. على طول الترانسفير ار ان اي اللي بيكون بالبي سايت أنا بدي أتخلى هلا عنه لأنه بدها تمشي الرايبوسوم. كيف؟ The ribosome moves one codon. هيدي لازم تعرفوها إنه الرايبوسوم moves just one codon. يعني هلا بدها تمشي الرايبوسوم one codon توصل لعند السي جي. حشوفها هون سي يو جي. اوكي سي يو جي هيدا الكودون. حتمشي 1 كودون. اذا مشيت 1 كودون حتصير هون محلها. انتبهوا transfer RNA هو binded او bound to the messenger RNA. هو عنده chemical bonds مؤسس حاله مع المسنجر RNA. سو لما تمشي الرايبوزوم هو منه مضطر انه يمشي معها لانه هو ملقط بالمسنجر RNA. اوكي حتلاقوا عندي هون مجرد ما مشيت الرايبوسوم الترانسفير ار ان اي اللي كان عندي بالبي سايت صار لحاله. حيصير لحاله بلا رايبوسوم وقشطته فوق الميثيونين. The transfer RNA يلي كان عندي هون بالاي سايت على اساسه بالاي سايت لما مشيت الرايبوسوم صار عندي اياه بالبي سايت. Now the A site is empty. هلا الاي سايت فضيت. I will repeat again. Be careful miss. هلا بالانيميشن بس تحضروها it will become much clearer. Okay. هلا خلينا نتخيل الرايبوزوم مشيت 1 كودون. ترانسفير ار ان اي منه معلق بالرايبوزوم بالسايتس هو معلق بالمسنجر ار ان اي. سو في واحد من الترانسفير ار ان اي حيصير برا الرايبوزوم اللي كان بالبي سايت حيصير برا الرايبوزوم
وأنا قشطته بالأساس ده أمينو أسيد لقطته ببيبتايد بوند. ترانسفير RNA يلي كان عندي هون بالA سايت، كانت هون الA سايت، صار عندي بالP سايت لما مشيت الرايبوزوم. The A site is now empty. حيجي عندي GAC anticodon of the transfer RNA will bind on the CUG carrying the leucine amino acid. حيصير عندي هون مثل ما شايفين انتم بهيدا الشكل. اوكي، عمل bind. برجع كمان peptide bond will be formed between the amino acids. كمان بدي ارجع لقط هيدا new amino acid مع الاثنين يلي مع بعض، حيصير عندي 3 amino acids. هلا the ribosome will move one codon، عم بحكي يعني CGA will move one codon as you can see. اللي كان عندي بالبي سايت صار برا، اللي كان عندي بالاي سايت صار بالبي سايت، وشو حامل معه 3 amino acids. هلا a new transfer RNA will come having G, C, U وامينو acid هون bind in the A site. بيرجع peptide bond will be formed. هترجع تعمل formation لpeptide bond. The ribosome will move now one codon يلي هي AAC as you can see. Okay, and so on to reach a stop codon. The movement of the ribosome, yes, it's called translocation of ribosome. Translocation of ribosome. So the elongation process بتتلخص بخطوتين: the formation of peptide bond and the translocation of ribosome. بلقت الامينو اسيدز ببيبتايد بوندز وعم بتضلها تمشي هيدي الرايبوسوم. Is it clear? Yes, clear يا teacher. Okay. So بقول لي the second transfer RNA that is specific for the next codon. اوكي، عم تيجي بتعمل bind بالA site. Peptide bond is formed between the two amino acids. بعدين ribosome will move. This is called ribosome translocation. The A site is now empty with transfer RNA حيجي يقعد بالP site. اوكي، انا هلا بدي اقول لكم ليش سميناهم A site. هلا صار في يقول ليش سميتها P site. اسمها P site لانه هي البيبتايد site where the peptide is being gathered. عم تتجمع البيبتايد فيها، لانه على طول انا عم بعمل بيبتايد بوند اوكي بين الامينو اسيدز اللي بين البي والاي سايت، بعدين عم بتروح اوكي على طول ترانسفير ار ان اي اللي حامل بيبتايد. لوك، الترانسفير ار ان اي اللي حامل بيبتايد عم بيكون بالبي سايت، ترانسفير ار ان اي اللي حامل بيبتايد على طول عم بدفشوا على البي سايت. ليش ديك اسمها A site؟ It's the amino acid site. amino acid site يعني عم بيكون فيها وحدة amino acid. Okay? This is why it's called peptide لأنه عم تتجمع فيها البيبتايد. Finally, the termination. Termination means end. Okay? خليكم معي، أنا راحت عند الكهرباء بس لحتى شوف إذا الوضع عندكم نفس الشيء. حتى ما نشرح شيء ويروح عليكم. يلا I will continue until I lose some of the attendance. Yeah, termination means the end. Okay, هي ال end of the translation process. مجرد ما توصل ل one of the stop codons، قلت لكم انتم ما ضروري نحفظهم شو هن، هي UAG UGA UAA. one of the stop codon وصلت له ال A site، وصلت ل one of the stop codons. There is no specific transfer RNA for this stop codon. شوف شو حاطط لي، no transfer RNA حتيجي تعمل bind على الستوب كودون لأنه
عدد الترانسفير RNA هن على عدد الكودونز that give amino acid اللي هن stop codons ما إلهم ترانسفير RNA. so حتيجي ضل فاضي هون، رح تيجي رايبوزوم على UAG، رح يضلوا ال A site is empty for some time لوقت محدد، بعدين هيدا الشيء حيعني the end of the translation. The small ribosomal subunit and the large ribosomal subunit will dissociate or will separate. Then we have separation of both ribosomal subunit as you can see in this figure. Okay, the transfer RNA are released، حيروحوا يرجعوا transfer RNA recycled. اوكي، حيرجعوا يروحوا يحملوا امينو اسيدز فوق راسهم كل وحده حسب الانتي كودون يلي إلها. and the synthesized protein is released. تفلت اللي هيدا البروتين. اوكي، في عندي اول امينو اسيد اللي هو methionine. it is liberated, deleted, removed لأنه it is not a part of the protein. The methionine is not a part of the protein. It's just a signal. كان هو عبارة عن إشارة لحتى تدل ribosomes where to start the transcription أو the translation process. أوكي، أنا حوقف for 2 minutes. أوكي، لأنه بلشتوا تفلوا من الكهرباء يعني. أوكي for 2 minutes and then I will continue. خليكم معي. إيه 2 minutes. يلا أنا هعيد الترمينيشن لأنه قطعت الكهرباء على الترمينيشن. So the ribosome will reach a stop codon. لما يوصل عند ال A site على stop codon there is no specific transfer RNA for the stop codon. So this means this is the end of the translation process. The two ribosomal subunits will dissociate. رح يبعدوا عن بعض. بالinitiation قربوا على بعض ومشوا على المسنجر RNA. هلأ حيبعدوا عن بعض. عندي the protein will be released. حيتفلت البروتين. I will get rid of the methionine. رح نتخلص من الميثيونين لأنه الميثيونين was just a signal for the translation to start. It is not a part of the amino acid sequence. مش كل الامينو acid sequences ببلشوا بميثيونين. يعني ما أنا بس درست عن البروتينز
بالاكتيفيتي اللي درستها عن البروتينز ما اجت اشترطت انه انا حطيت هن made up of 20 different types of amino acids. العدد بيختلف they are repeated الامينو acids. ما اشترطت انا انه لازم اول امينو اسيد يكون ميثيونين. no, it is just a signal اشاره for translation to start. okay, so اخر شيء بده ينقام هيدا الميثيونين. it's not a part of the sequence. yes, who wants to ask? ما شرحت الشيء لأنه راحت الكهرباء. انا عدت الترمينيشن. ما كنت عليها لما كنت عم تشرحي. okay, يلا I will repeat it. So termination means the end of translation. الريبوسوم حيوصل على stop codon, one of the stop codons. أنا عندي 3 stop codons UAG, UGA, UAA. ما ضروري أحفظهم، موجودين بالتيبل. ال A site بتكون على stop codon. There is no specific transfer RNA for the stop codon. هيدي إشارة إنه حتضل فاضية ال A site، معناته the end of the process. the small وال large ribosomal subunits رح يرجعوا يفترقوا. هن كانوا مفترقين، اجتمعوا بس كرمال يبلشوا ال translation. they will dissociate. the protein will be released. بيتفلت البروتين. and the methionine which is the first amino acid، هيدا الميثيونين will be removed because it is not a part of the sequence. It was just a signal to start translation. Okay? Okay. Okay. We will watch this animation now. ما حنكتب هالحصة. هيدي الرسمة موجودة بالكتاب document دي، منعلمها بactivity 4. Yeah, let's watch this animation. Still have some time. But the process to You can hear the sound? Yes. Okay. work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Ribosomes make protein. The ribosome is made of rRNA, and that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation. You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. In the cytoplasm, if you look at this, you have all these tRNA molecules available. tRNA stands for transfer RNA. They carry an amino acid on them. An amino acid is the monomer for a protein. It's a building block for protein. Since we're making proteins, we're going to need those amino acids to build it. If you have a bunch of amino acids together, you can build a protein. So it's the tRNA that is going to bring those amino acids together to make that. But wait, how does the tRNA know which amino acids to bring? That's why the mRNA, the message, is so important because it's going to direct which tRNAs come in and therefore which amino acids are transferred. All of these tRNAs are looking for complementary bases. When they find the complementary bases on the mRNA, they transfer their amino acid. When tRNA is bringing in the amino acids, it reads the bases, represented by these letters here on the mRNA, in threes. So it doesn't read one letter at a time, it reads in triplets. That's called a codon. So for example, in this mRNA, the tRNA would read the codon AUG. One of these tRNAs contains a complementary anticodon, which in this case is UAC. All tRNAs that have the anticodon UAC will be carrying an amino acid called methionine. A tRNA with the UAC anticodon comes in to pair with the complementary AUG codon on the mRNA. It transfers the amino acid it carries, methionine. The tRNA will eventually leave, but it will leave behind its amino acid. That's the first amino acid before looking at the next codon. Teacher, Before we do the next Yes. codon to carry this on, Yes. أنا ما كان عندي واي فاي بس هلأ إجا أحمد. أو انقطع بس خلصت أول حصة. طيب ماشي اوكي. يلا كفي معنا بترجع تحضر الفيديو ريكوردد. اوكي، لأن شرحنا الميكانيزم اوف ترانسليشن. It's very important. إيه أوكي. اوكي.
if you're wondering, how did you know that the tRNA that went with the AUG codon would be carrying an amino acid called methionine? Well, for that, you will find a codon chart helpful. You can learn to use a codon chart to determine which amino acid each mRNA codon will code for. Isn't it so fascinating that scientists have been able to determine which amino acid corresponds with these codons? I used to have a codon chart poster and just marvel at that. You could see on a codon chart that the AUG codon on the mRNA codes for methionine. AUG is also considered a start codon, as methionine is typically going to be your first amino acid in proteins. There are many types of amino acids in the codon chart, but there are even more possible codon combinations. That means there can be more than one codon that code for the same amino acid. For example, according to the mRNA codon chart, all of these mRNA codons here code for the same amino acid, leucine. That means their complementary tRNAs all carry the same amino acid, leucine. Okay, so going back to the mRNA, let's try the next codon on this mRNA, CCA. On the codon chart, you can see that codes for the amino acid proline. The complementary tRNA has the anticodon GGU. And look, there's the proline that we knew it would be carrying. The tRNA will transfer that amino acid and eventually leave where it can pick up another amino acid. These amino acids are held together by a peptide bond, and it will keep on growing. Typically, at the very end of the mRNA, there is a stop codon. Stop codons do not code for an amino acid, but when the ribosome reaches it, it indicates that the protein building is finished. So the result of translation is that you built a chain of amino acids that were brought in certain sequences based on the coding of the mRNA. But remember, that mRNA was complementary to the DNA, so the DNA ultimately was the director of the entire protein building. Of course, it couldn't have done it without some serious help from mRNA, rRNA, and tRNA. Protein folding and modification may occur, and the protein may need to be transported. This can all vary based on the protein structure and function. Another fascinating topic for another Amoeba Sisters video. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Okay. So this is it for today. بس خلينا نتأكد من